Assalamu alaikum, Dr. Mahbub Shahin, Senior Consultant, Aurora Skin and Hair Research Institute, ধারাবাহিক ডার্মাটোলজির ভাইবা ক্লাসে আজকে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা, আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই। সম্ভবত লাস্ট ক্লাসে আমরা যতটুকু ছিলাম তারপরের প্রশ্ন থেকে 55-year-old female is referred to dermatology due to the lesions over both shin. On examination, symmetrical erythematous lesions are found with an orange peel texture. অর্থাৎ তার শিনে, বোথ শিনে তার এখানে যে লেশনটার কথা বলছে অরেঞ্জ পিল টেক্সচার, সো যেটা নাকি ইরাইথেমাটাস লেশন। নিচের আমরা সবগুলি কন্ডিশন যদি আমরা অ্যাসেস করি, সিফিলিস এই ধরনের লেশন ভেরি আনলাইকলি, ইরাইথেমা নোডোসামে হয় না, নেক্রোবাইসিস লিপিডিকাতে এরকম পাওয়া যায় না, পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসামে ইউজুয়ালি আলসার পাওয়া যায়। সো আমরা যদি এক্সক্লুশন মেথডেও যাই, দিস ইজ clearly seems to be a case of pretibial myxedema. So pretibial myxedema তে PUD orange appearance পাই, শিনে পাওয়া যায়, symmetrical প্যাটার্নে পাওয়া যায়, ইরাইথেমা পাওয়া যায়। Sorry. Next question, 35-year-old man presents with an itchy, scaly rash that has gradually developed over the past few months. He is normally fit and well, and the only past medical history of note is generalized anxiety disorder. On examination, he has a number of ill-defined pink-colored patch with a yellow-brown scale. And the main affected area, sternum, eyebrows, nasal bridge. Actually, এটা nasal bridge হবে না, এটা হবে nasolabial fold. What is the most likely diagnosis? So, আমরা যদি একটু খেয়াল করি, yellow brown, that is actually it is a greasy yellow scale. এই ডিজিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো গ্রিজি ইউলো স্কেল, এবং এটার টিপিক্যাল সাইট অফ ইনভলভমেন্ট হলো স্কাল, পোস্টোরিকুলার রিজন, আইব্রোস, nasolabial fold, central part of the chest, that is over the sternum. So these are the typical site, and this is a classical presentation of seborrheic dermatitis. Next question, a 41-year-old man presents with a persistent itch rash that has been present for the past few weeks. Persistent itch rash, এখানে গ্রামাটিক্যাল অনেক ভুল আছে। Actually এটা itch rash, this is not I think the right way to describe the lesions. It may be itchy macule or itchy patch, erythematous patch. This is the classical dermatological word. On examination, scaly lesions underneath the eyebrows and around the nose at the top of his chest. He has a history of dandruff which is well controlled and with over-the-counter shampoos. So most appropriate treatment for his face and trunk. So আমরা এখানে যদিও গ্রামাটিক্যাল কিছু ভুল আছে, তথাপি আমরা বুঝতে পারছি যে ইটস এ কেস অফ সেবোরিক ডার্মাটাইটিস। সো সেবোরিক ডার্মাটাইটিস এর বলছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট ফেস এন্ড ট্রাঙ্ক এর জন্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট কি? এখানে যে অপশনগুলি আছে, মেট্রোনিডাজল, ওরাল টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, আইসোরেটিনিন, টপিক্যাল কিটোকোনাজল এন্ড টপিক্যাল হাইড্রোকর্টিসন। ফেস এন্ড ট্রাঙ্ক, অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি ফেসের স্কিনটা বেশ থিন হয়, এবং এইসব জায়গায় যদি কোনো ইনফ্লামেটরি লেশন থাকে, পার্টিকুলারলি যদি এক্সিমেটাস কোনো লেশন থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত মাইল্ড টু মডারেট স্টেরয়েড ব্যবহার করি। হাইড্রোকর্টিসন ইজ এ মাইল্ড স্টেরয়েড, সো আমরা হাইড্রোকর্টিসন আমরা এখানে ইউজ করতে পারি টপিক্যাল, কিন্তু চেস্টে হাইড্রোকর্টিসন খুব একটা ভালো কাজ করবে না, সেখানে মডারেট টু পটেন্ট স্টেরয়েড ব্যবহার করাটাই ভালো। আর টপিক্যাল কিটোকোনাজল আমরা সাধারণত আমরা জানি এটা একটা অ্যান্টিফাঙ্গাল,
সেটা আমরা সেবোরিক ডার্মাটাইটিস স্কাল্প ইনভলভমেন্ট হলে শ্যাম্পু হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। টপিক্যাল কিটোকোনাজলটা আমাদের খুব বেশি ব্যবহার হয় না। আর এই কন্ডিশনে সাধারণত অন্য মেডিসিনগুলো আমরা খুব একটা ব্যবহার করি না। সো সেবোরিক ডার্মাটাইটিস যদি ফেসে ইনভলভমেন্ট হয়, মাইল্ড স্টেরয়েড ইজ গুড এনাফ। ট্রাঙ্কে যদি হয় মডারেট টু পটেন্ট স্টেরয়েড। আর স্কাল্পে হলে ইউজুয়ালি আমরা কিটোকোনাজল শ্যাম্পু, অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পু আমরা ব্যবহার করে থাকি। 34-year-old female is reviewed in the dermatology clinic with a skin rash under her new wrist watch. An allergy to nickel is suspected. What is the best investigations? Actually, আমাদেরকে ক্লিনিক্যাল যে ফাইন্ডিংস বা পেশেন্টের যে সিনারিও, এই ক্লিনিক্যাল সিনারিও থেকে আমাদেরকে কিন্তু একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস অ্যাসেস করতে হবে। Considering the features given in this question, that is a patient with skin rash, that is wrist, ঘড়ির কারণে যে স্কিন র্যাশটি হয়েছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে নিকেলের ওয়াচ। সো সাসপেক্টেড অ্যালার্জি ইজ ডিউ টু নিকেল। নিকেলে সাধারণত আমরা অ্যালার্জিক কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস আমরা পেতে পারি, ইরিটেন্ট কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস হতে পারে। অ্যালার্জি কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস হলে ডেফিনেটলি আমরা প্যাচ টেস্ট করি। সো প্যাচ টেস্ট আমরা এখানে করতে পারি। Ulcerative colitis is a diagnosis as having pyoderma gangrenosum. একটা 36 বছরের ফিমেল পেশেন্ট। She presented 4 days ago with 1 centimeter lesion on her right shin with rapidly ulcerated and is now painful. Most appropriate management. So যেহেতু একটা ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসাম, পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসামের জন্য আমাদের আসলে ট্রিটমেন্ট অপশন আমাদের হাতে কি কি আছে, এবং এখানে বলছে তার আলসারেটিভ কোলাইটিসের হিস্ট্রি আছে, ফিমেল পেশেন্ট। সো 1 centimeter lesion on her right shin with rapidly ulcerated and is now painful. So যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি এটা একটা সিঙ্গেল লেশন, সো সিঙ্গেল লেশন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেইনফুল লেশন, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পেইনফুল লেশনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসামে ইউজুয়ালি, যেহেতু এটা একটা নিউট্রোফিলিক ডার্মাটোসিস, ইউজুয়ালি আমরা ড্যাপসন আমরা ইউজ করি, কারণ আমরা জানি ড্যাপসন ইজ এ ভেরি গুড ড্রাগ ফর এনি সর্ট অফ নিউট্রোফিলিক ডার্মাটোসিস। সো এই ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েডও ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু এখানে সার্জিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করে কিন্তু এখানে খুব একটা লাভ হবে না। কারণ হলো এটা, দিস ইজ এ ডিজিজ of neutrophilic infiltration, so this is one kind of vasculitis. So এখানে সার্জিক্যাল ডেভেলপমেন্টের খুব বেশি রোল নাই। সো আমরা এখানে টপিক্যাল স্টেরয়েড ব্যবহার করতে পারি, ইনফ্লিক্সিমেবও ব্যবহার করা যায়, ওরাল স্টেরয়েডও ব্যবহার করা যায়, বা ড্যাপসন ইজ দ্য ড্রাগ, প্রেফার্ড ড্রাগ। কারণ নিউট্রোফিলিক ডার্মাটোসিস গুলিতে আমরা দেখি ড্যাপসন ভালো কাজ করে। So 69-year-old woman with a history of learning difficulties is reviewed in clinic. She is known to have erythema acne on her legs, but according to her in front of her electric fire, which one of the following skin lesion is she is developing? She skin lesions, which one of the following skin lesion she is at risk of developing? এটা ঠিক ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না। a man presented with a 3-week history of an intensely itchy rash on the back of his elbow. On examination, symmetrical vesicular rash on the extensor surface of the arm. Which of the following antibody is most likely to be positive? এখানে এটার যে প্রেজেন্টেশনে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ইট মে বি এ কেস অফ intensely itchy rash on back of his elbow,
এবং এক্সামিনেশন বলা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল ভেসিকুলার র্যাশ অন দ্য এক্সটেন্সর অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আর্ম, এক্সটেন্সর অ্যাসপেক্ট। সো এটা ঠিক এতটুকু ডেসক্রিপশন দিয়ে অনেক সময় ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন, বাট ইট মে বি এ কেস অফ ডার্মাটাইটিস হারপিটিফর্মিস, যেখানে আমরা ইন্টেন্সলি ইচি র্যাশ দেখি, এক্সটেন্সর সারফেসগুলিতে থাকে এবং সিমেট্রিক্যাল প্যাটার্নে থাকে, এবং যদিও এটাতে পলিমরফাস লেশন থাকে। পলিমরফাস লেশনটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট। সো অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি, সো এখানে নেক্সট যে কোশ্চেনটা সেটা বলতেছে যে ইচি র্যাশ অন হিজ পাম is notice rest around the site of a recent scar on his forearm. Examination reveals papules with a white lace pattern on the surface. Some isolated white streak also noted on the mucous membrane of the mouth. So এই ফাইন্ডিংস গুলি দেখে আমরা বলতে পারি ইটস এ কেস অফ লাইকেন প্ল্যানাস, কারণ লাইকেন প্ল্যানাসে সাধারণত আমরা দেখি পেপিউস, কিন্তু যেহেতু এখানে হোয়াইট লেস প্যাটার্ন অফ অন দ্য সারফেস বলা হচ্ছে, হোয়াইট স্ট্রিক আইসোলেটেড বলা হচ্ছে অন দ্য মিউকাস মেমব্রেন অফ দ্য মাউথ। সো লাইকেন প্ল্যানাসে আমরা জানি স্কিন ইনভলভমেন্ট হয় এবং ওরাল মিউকাসে ইনভলভমেন্ট হয়। স্কেবিসের ক্ষেত্রে সাধারণত ওরাল মিউকাসে ইনভলভমেন্ট হয় না, মরফিয়াতে তেমন একটা হয় না, রোজাশিয়াতে হয় না, লাইকেন স্ক্লেরোসিসে হয় না। সো ওইগুলিকে যদি আমরা এক্সক্লুড করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইটস এ কেস অফ লাইকেন প্ল্যানাস। 65 years old woman with blistering lesions on her leg is diagnosed as having bullous pemphigoid. What is the most appropriate initial management? Bullous pemphigoid, it's an autoimmune bullous disease. So bullous pemphigoid, pemphigus vulgaris এর মতো অতটা সিভিয়ার না। সো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আমাদের সবচেয়ে জরুরি হলো অ্যাসুরেন্স। এই ধরনের পেশেন্টদের কিন্তু সিভিয়ার ইচিং থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম, তাদের যে বুলার সাথে সাথে কিন্তু ইন্টেন্স ইচিং থাকে। সো তাদেরকে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া, তাকে রিঅ্যাসুরেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিঅ্যাসুরেন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে আমরা টপিক্যাল স্টেরয়েড ব্যবহার করতে পারি, কখনো কখনো ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েড আমরা ব্যবহার করি, তবে ডিজিজ মডিফাইং যে ড্রাগগুলি আছে যেমন আদার্স সেগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি, আজাথায়োপ্রিন আমরা ব্যবহার করতে পারি, টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করতে পারি। সো এই ক্ষেত্রে রিঅ্যাসুরেন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টপিক্যাল স্টেরয়েড আমরা অবশ্যই ইউজ করি, ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েড আমরা ব্যবহার করতে পারি। 26-year-old newly qualified nurse presents as she has developed a bilateral erythematous rash on the both hands. She has recently immigrated from the Philippines and has no past medical history of note. The diagnosis of contact dermatitis is suspected. What is the most suitable test? So contact dermatitis, it may be irritant, it may be allergic. Allergic contact হলে আমরা প্যাচ টেস্ট করতে পারি, irritant হলে আমরা প্রিক টেস্ট করতে পারি। Female patient complain of distressing symptoms of excessive facial hair growth. She has a history of polycystic ovarian syndrome and has been on Yasmin. She has not found it to have significant benefit in her facial hair growth. This has causes her to lose her self-esteem gently. What medication would you recommend? Definitely, it's a case of হার্সুডিজম, যেহেতু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম বলছে, এন্ড পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোমের একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন হলো আনওয়ান্টেড হেয়ার, অর্থাৎ মেল প্যাটার্ন হেয়ার গ্রোথ ইন ফিমেল। দ্যাট ইজ ছেলেদের যেমন দাড়ি মুছ থাকে, মেয়েদের ক্ষেত্রে ওই রকম দাড়ি মুছ গজায়, এবং এখানে বেসিক্যালি অ্যান্ড্রোজেন ইজ দ্য কালপ্রিট। তাহলে এখানে অবশ্যই আমাদেরকে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন ড্রাগ দিতে হবে, এবং অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন ড্রাগটা কি? স্পাইরোলেকটন। তবে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ওরাল স্পাইরোলেকটন আমরা ব্যবহার করি, টপিক্যালটা ইউজ করি না। টপিক্যাল ইফ্লোনিথিন ব্যবহার করা যেতে পারে, বাট প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে আসলে ইফ্লোনিথিন ইজ নট এ ভেরি ইফেক্টিভ ড্রাগ। সো আই থিঙ্ক এখানে প্রশ্ন অনুপাতে ওনারা হয়তো এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছেন, টপিক্যাল ইফ্লোনিথিন। সো
Topically fluoronethine practically is not effective from our experience point of view. Drug should be advised for oral spironolactone, along with you can use also metformin. Which of the following features is least likely to be seen in a patient with pellagra? Pellagra আমরা জানি ডায়রিয়া, ডিমেনশিয়া, ডার্মাটাইটিস তিনটাই আমরা পাই। সো এখানে ডার্মাটাইটিস, ডিমেনশিয়া, ডায়রিয়া আছে, ডিপ্রেশন থাকে। এখানে সম্ভবত ডিসফেজিয়া এখানে আমরা দেখি না, ডিসফেজিয়া ছাড়া বাকিগুলি হতে পারে। 39-year-old female has a pigmented mole removed from her leg, which histology shows to be a malignant melanoma. What is the single most important prognostic marker? Number of episodes of sunburn before, age of the patient, diameter of the melanoma, depth of the melanoma, mutation in the CR gene. A 34-year-old man comes for review over the past 2 weeks. He has developed a number of painful erythematous lesions on his shins. He has no dermatological history of note and is usually fit and well. Examination দেখা যাচ্ছে consistent with the erythema nodosum. You arrange some baseline investigation. He asks what is likely to happen, what is the most appropriate response. Heal without scarring if steroids are given within 2 weeks. Erythema nodosum. Erythema nodosum, it may be acute, it may be chronic. So it depends of underlying cause. Response depends on underlying cause. Heal without scarring if steroids are given within 2 weeks. Heal without scarring. Heal without scarring within 12 months. Heal without scarring. যেহেতু এখানে ইরাইথেমা নোডোসামে সাধারণত আলসারেশন হয় না এবং এটা সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটে ইনভলভমেন্ট হয়, সাধারণত এখানে স্কারিং হয় না এবং স্টেরয়েডে খুব দ্রুত রেসপন্স করে। বাট ইট ডিপেন্ডস। এখানে অনেকগুলি প্রশ্ন যথেষ্ট বিতর্কিত, কারণ ক্রনিক ইরাইথেমা নোডোসাম যদি হয় সেটা রেসপন্স কিন্তু খুব স্লো হবে, দ্রুত হবে না। আবার একিউট ইরাইথেমা নোডোসাম এবং ইরাইথেমা নোডোসামের কিন্তু অনেক কারণ আছে। সো আন্ডারলাইং কজের সাথে কিন্তু এটা রিলেটেড। So these are the controversial questions, I think so. আচ্ছা, এখানে যেটা বলছে psoriasis and deep vein thrombosis, 11 years ago, which of the following medications most likely to worsen her psoriasis? Psoriasis আমরা জানি যে কিছু ড্রাগ আছে যে ড্রাগগুলি অ্যাকচুয়ালি psoriasisকে অ্যাগ্রাভেট করতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হলো আমরা বলতে পারি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, বিটা ব্লকার, তারপর আমরা বলতে পারি কিছু অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ লাইক টার্বিনাফিন, সো অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ লাইক লিথিয়াম। সো lithium is the drug that can worsen the psoriasis of this patient. A 50-year-old chronic alcoholic presents with persistent skin rash on his hands, arms, necks, face. The rash is red-brown in color, symmetrical and scaly. Complain of poor appetite, nausea, diarrhea. Which vitamin deficiency is most likely cause these symptoms? যেহেতু এখানে ডার্মাটাইটিস, ডায়রিয়া এবং ডার্মাটাইটিস আছে, সো পারসিস্টেন্ট স্কিন র্যাশ অন হিজ হ্যান্ডস, আর্মস, নেক্স। সো নেক্স মিন্স নিয়াসিন। পেলাগ্রা যেটা, সেটাকে আমরা বলতে পারি ডায়রিয়া, ডিমেনশিয়া, ডার্মাটাইটিস, যদিও ডিমেনশিয়াটা এখানে নাই, এবং অ্যালকোহলিক। সো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ডেফিনেটলি ইজ এ কজ। আই থিঙ্ক নিয়াসিন ইজ ভিটামিন। But this type of problem may occur due to zinc deficiency as well. Which of the following skin condition is not associated with diabetes mellitus? তাহলে ডায়াবেটিসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে কি নেক্রোবায়োসিস, সুইট সিনড্রোম, গ্রানুলোমা অ্যানুলারি, ভিটিলিগো। প্রথম চারটাই কিন্তু ডায়াবেটিসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। Lipotherapy usually not associated with diabetes mellitus.
So 60 is a gentleman, general practitioners, to his general practitioners, and diagnosed melanoma after being referred to the dermatologist with a suspicion red lump on his face for the imaging melanoma. After being told his subtype of melanoma, he researched further online. He is now very concerned. Aggressive subtype, that is metastasis early, which subtypes of melanoma is likely to have. Lentigo maligna is not a good type, I think so. Acral lentiginous melanoma is also. Which one of the following statements regarding acne vulgaris is incorrect? Follicular epidermal hyperproliferation results in obstructions of the sebaceous follicle. Acne vulgaris affects at least 80% of the teenagers. Propionuric acne is an anaerobic bacterium. Typical lesions include comedones and pustules. Beyond the age of 25 years, acne is more common in male. Is incorrect. So typical lesions basically comedones. It's not comedone and pustules. So I think it's typical lesions of acne is comedones. And after beyond the 25 years of acne vulgaris is more common in female. Which of the following feature is least associated with zinc deficiency? Ectodermatitis, alopecia, short stature, period dermatitis, gingivitis. So gingivitis, I think, may be least associated. Dermatology outpatient department, facial rash persisted for past 2 months. Examination, symmetrical rash consists of extensive pustule papules which affect the nose, cheeks, forehead. Most appropriate treatment. Extensive pustules papules affecting the nose, cheeks, and foreheads. So what is the most appropriate treatment? Actually, diagnosis is very important. Facial rash. So I think it may be a case of rosacea. So রোজাশিয়াতে আমরা সাধারণত আইসোটোডিন ব্যবহার করতে পারি. Isotretinoin is a good drug for rosacea. "78-year-old nursing home resident is reviewed due to the development to an intensely itchy rash. Examination, red linear lesions seen on the wrist, elbow, and red papule and persist on the penis. And what is the most appropriate management?" So it's a case of scabies. So I think permethrin, 5% permethrin is the good treatment option, though there are a lot of other treatment modalities. 55-year-old man presents with multiple erythematous target lesions 2 days after starting a new medications. Which one of the following drug is most likely to have been started? Multiple erythematous target lesions 2 days after starting a new drug. So 55 years old patients, multiple erythematous target lesions, that is erythema multiforme. Target lesions means features of erythema multiforme, drug induced. Which of the following drug is most likely to have
15-year male returned to dermatology clinic for review. He has a past history of acne and is currently treated with oral lamicycline. There has been no response to the treatment. An examination reveals evidence of scarring on his face. What is the most suitable treatment? Uh, Considering the questions, the evidence of scarring on his face. So it says definitely it's a case of severe acne. So treatment option must be oral isotretinoin, as you know. In case of severe acne or nodulocytic acne, oral isotretinoin is a very good uh, treatment option, that is drug of choice. Next question is 24 years old student presents due to some lesions on his lower abdomen. Past 6 weeks have been present. Initially, there was one lesion, but since that time more lesions have appeared on examination. Around 10 lesions are seen. Their rays around 12 millimeter in diameter have an umbilicated appearance. What is the most likely diagnosis? So umbilicated appearance usually আমরা পাই molluscum contagiosum. So this case of molluscum contagiosum, 59-year-old patient with dermatology outpatient department, 3 months, discoloration of the skin on his back. Examination, a patchy area of mild hypopigmentation covering large areas of the back. You suspect a diagnosis of pityriasis versicolor. What is the most positive organism? Pityriasis versicolor আমরা জানি Malassezia is the drug. Malassezia is the causative organism. Malassezia. So Malassezia is the organism that can cause pityriasis versicolor. 78-year-old man asks you to look at a lesion on the right side of the nose, getting slowly bigger over the past 23 months. On examination, there is round, raised, flesh-colored lesion which is 3 millimeter in diameter and a central depression. The edges of the lesions appeared rolled and contain some telangiectasia. So this is a classical presentation of basal cell carcinoma. No doubt about this. A 62-year-old female is referred due to the long-standing ulcer above the right medial malleolus. Ankle brachial pressure index regarding the right side and managed by distal nurse. What is the most appropriate management to maximize the likelihood of the ulcer healing? Long-standing ulcer, medial malleolus. It's very peculiar questions. So if it is long-standing ulcer or non-healing ulcer, I think right now I don't go with this sort of treatment. I'll go for the platelet-rich plasma therapy along with the treatment of the underlying cause why this ulcers develops. Referred to dermatology with a lesion over his shin. On examination, shiny, painless areas of yellow skin over the shin are found with abundant telangiectasia. Painless areas of yellow skin over the shin, telangiectasias. So telangiectasia is a characteristic features, I think so. Refer to diagnosis machine. So painless yellow skin, and I think it may be a case of necrobiosis, lipoidica, diverticular, referred dermatology lesions. It's not erythema nodosum, not syphilis, not PG. So in between these two, necrobiosis in lipoidica, diverticular is preferred.
So I think this is the last questions for today. 22-year-old woman presents due to the hypopigmented skin lesions on her chest and back. She has recently returned from the south of the French and has tanned skin. Lashes are slightly scaly. What is the most likely diagnosis? So, hypopigmented skin lesions on her chest and back. So, hypopigmented skin lesions uh, from the south of France has tanned skin. So, it may be a case of pityriasis versicolor. Other disease actually not match. On examination, lesions are slightly scaly. So, pityriasis versicolor may be the possibilities. A 50-year-old man has a history of ischemic heart disease and psoriasis. Over the past 2 weeks, he has experienced a significant worsening of the plaque psoriasis affecting the elbow and knee. His medications have recently been altered cardiac clinic. Which one of the following medications is most likely exacerbate the psoriasis? So, আমরা জানি calcium channel blocker and beta blockers. So, atenolol, alpha blockers. So, calcium channel blocker is the verapamil. So, verapamil is the most likely drug that actually aggravates his psoriasis, as because we know that the calcium channel blockers are the culprits that can exacerbate the psoriasis. So আজকে আমরা এতটুকুই শেষ করি, আমরা নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা করব আরেকটু বেশি করে কভার করার জন্য। সো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমরা আমাদের ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।